Hi guys! Today, this is a special video kasi hindi siya yung usual na ginagawa namin. Hindi siya review. And, you know, I'll be showing you something special sa amin na to my family, which is this one. Ito siya. So, without further ado, this one. Ayan. That's the 2020 Ford Everest Sport variant. So, binili namin siya sa Ford EDSA-Greenhills. Thank you to Sir PAULO OBRA. So, siya ang hanapin nyo when you go there. If you're looking for cars, yung description niya, yung mga contact details can be found under the video. So, yan yung color na napili namin, deep crystal blue, kasi very unique siya, tapos maganda yung kulay. Yan. So yun, pinili namin yung color na yan kasi unique siya sa sport variant. So, syempre, yun na yung pinili namin kasi it's nice. Tapos, pinili din namin yung mismong itong Everest Sport because of yung mga features niya, like water wading siya. Gusto ng dad ko na mataas yung sasakyan namin, and kahit papano, if ever magkaroon ng emergency na flooding, hindi naman kaya, pero like, kaya niya. Kasi, diba, it has 800 millimeters water wading depth. Tapos, okay yung steering niya, malambot siya, maganda yung performance. Although, kahit hindi namin siya na-test drive, siya pa rin yung pinili namin. Kasi, based sa mga reviews, and dati, nung na-review na rin namin siya, maganda talaga yung performance niya. So, ito yung color niya, ito yung exterior. Kung mapansin nyo, medyo shiny siya. Medyo madumi lang ngayon kasi may construction malapit sa amin. Pero pag bagong hugas siya, bagong car wash, makintab siya sobra. Thanks to the Rude ceramic coating. So, pina-ceramic coating namin siya para ma-maintain yung glossiness niya, yung pagkabago niya. Ayun. So, it has projector type LED headlights. Ayan. Tapos meron siyang Everest badge and words, tapos yung Ford logo, tapos yung grill niya, yan, tapos mga black bumper, that one, and then sa side, yan siya, yung mags niya, it's black as well. So yan, talagang very sporty yung overall appearance niya. Yan, even sa likod, meron siyang Everest na nakasulat with black accent. That one. Yan. So there. This is the 2020 Ford Everest Sport. So, pasok tayo. So, meron siyang smart key access. So, there. So, I'll just put the key over here. Tapos, so ito yung interior. This is the steering wheel. Meron siyang cruise control. Meron siyang mga buttons for the infotainment system. Tapos, ayan yung instrument cluster. So, okay yung loob niya. It's very comfy. Malambot yung upuan, leather siya lahat. Tapos color blue yung tong plastic niya dito. Tapos ito leather. Tapos with blue stitching. There. And it has touchscreen infotainment system. So, ito, pinili namin din, yun nga, like sinabi ko kanina, okay na okay yung steering niya, malambot siya, very magaan. Tapos, sa acceleration din, okay na okay kasi 'di ba 10-speed automatic transmission. Ayun. Tapos yung engine specs din niya, okay na okay din. And then, yun, masarap lang talaga yung feeling while riding this vehicle. Tapos ayan, kita niyo dito sa likod. Ayan, spacious siya. Like typical SUV, tatlo dito.
And then on the last row, dalawa and advisable for kids. Pero pwede rin namang adult sa loob. Yan. Then here, I also installed dashcam. Yan. Diyan siya. Tapos, dinaan ko doon yung wire. Pero hindi ko pa siya naayos. Then sa ilalim. And then through here. And then, last na pala. Ito, makikita nyo, I installed Hipotech mat. So, hindi siya sponsored pero Hipotech, if you want, we're open. So, ayan, nilagay ko siya kasi deep dish matting siya. So, mas mabilis ma-catch yung mga dirt or whatever man maapakan yun. Then, mabilis din siya ilabas. Tapos, lilinisin mo lang. Hindi ma-sustain yung mismong flooring ng sasakyan nyo. So, yun, maganda siya gamitin. Ayan. Ayan. So, now, andito naman tayo sa second row. So, dito sa second row, isa pang plus points dito, bakit namin siya nagustuhan is that it's wider here inside, spacious din, ample headroom, and okay yung legroom niya. This one. Ayan. And comfy yung seats niya. Tapos, meron pa siyang speakers dito sa door panels. Yan. So, ayun. And then, dito naman sa third row, so ngayon, nakababa yung third row namin kasi apat lang naman kami, hindi namin gano'n nagagamit yung third row. So, yan. Meron na rin siyang matting. So, kapag sasakay kami ng mga gamit, ayan, protected yung naka-fold na seats. Tapos, kapag may sasakay naman na ibang tao here, yan, tatanggalin namin yan, sa taas na lang namin siya. So guys, thank you for watching this short walk around of our new car. So, after ko i-release tong video na to, please watch out for yung comparison video niya with another car. Tapos, after that, magkakaroon din siya ng sariling review niya. So, watch out for it also. So, don't forget to subscribe to our channel and share our videos. Thank you!